And we live, nous live en ce direct en ce moment. Nous en direct contre Rosebelle là, de Capac. Et pour ça, un match Spain versus Saudi Arabia. Et par nous, tu dis, nous avons un petit retard, so, pas trop grave. Mais c'est pas tout de même nous là, alors c'est un petit bon qui peut supporter Spain. Nous tous connaissons un bon supporter Yamin Lamal, Yamin Lamal, yeah. Supporter Barcelona, tout ça là, on connaît que des supporters lui-même. Et définitivement, là, nous live. So far, par l'habitude, bon, il y a encore un peu tranquille, bon, là. Nous gagnons un peu de petit monde qui peut venir check un peu dans nos alentours. Voilà, nous pour crossover, je montre un petit yeah, dans alentours. Voilà, on a deux, trois petits monde là qui peut juste chill. So, bienvenue pour nous l'autre watch party. Alors, so, par exemple, tu dis, dans nous, premier lancement qui nous fait, là, nous pour nous pour nous faire un peu bon match qui soit un peu bonnet à cause. On est qui sont tard, un peu problème, hein? Un peu problème, qui sont tard, autres. Mais c'est pas nous pour nous, mais c'est pareil, nous connaissons un match la France après, mon wish nous tu as tenir. Jusqu'à là, on va connaître. À cause il y a un peu demanding, hein? Alors, ça, bien sûr, pareil, nous dit, nous en direct, nous live, là même là, côte. Tout le monde aller monter Stade Populaire va sortir de mon abous. Mais c'est pas nous live, nous en direct, là même la côte Rosebelle, Capac. Yeah, so ça, c'est un petit peu des alentours. And yes, nous là même, nous live, tout quelque chose en forme, l'autre côté. Et par l'habitude, hein, nous sommes capables de quitter d'autres petits comments, d'autres petits something, qui sont pour laguer ensemble avec nous. So définitivement, les autres lags, d'autres petits comments qui sont nous pour passer là en direct, là même la côte nous était. Et faire présence compter. Nous allons mettre là qui, oui, live. Alright, so il y a exactement quel est là. Retail personnel. 50 là, c'est mon quoi nous allons bouger au stade, on appelle bouger au stade pour montrer nous un peu la situation qui était au stade. Et ça y est, ça l'endroit pour faire lui. Bon, ça va commencer par la plaine. Yes. Et encore une fois, je vais un petit peu de ça dans tout. Là même, la sabane est encore disposée de descendre pour venir regarder ce match Spain dans nos watch party. Il y a un petit recap là. On va bien se passer avec Cabo Verde. Bon, les autres, par rapport à les autres normal. Et comme ça, je suis passé contre le goalkeeper capable de faire solide. Bon, on va être capable de score, c'est un et les autres égalisé. Alors, nous allons avoir 5 là. Si Yamin Lamal il commence, si vraiment il peut pas faire une différence, c'est pour ça que les autres dit. Yamin pas commencer so beaucoup de gens mettent les comment qui Yamin pas commencer, c'est pour ça que ils pas score un goal qui m'ont pas ça exposer une décision lui-même si Yamin pas là il va pour score goal comme si. So on nous ici aujourd'hui, ils pour faire l'ISAN, alors c'est l'introduction il commence le côté de l'équipe Saudi Arabia avec Spain qui organise nous là aujourd'hui soir et nous en direct. Mais bien si nous pas capable de monter un bon match à cause illégal pour monter un bon match. Alors nous pour cette semaine nous watch party, nous reaction, nous ben quelque chose comment mais seulement nous pas capable de monter un match en direct. But you can draw against them by having luck, but also like I want to talk about Saudi Arabia actually, like because if you focus yourself only on your opponent, then when you do move, how are you going to also Spain? We've seen them watching Argentina, we've seen them drawing against Uruguay, so it's not only trying to stop Lamine Yamal, it's also how you can help that team as a whole and see what you can do when you're going to be also on the road. Saudi Arabia had a good start. 1-1 against Uruguay on Monday. They conceded an 80-minute equaliser, but they led until then. They'll be pretty confident. And they got their goal off the set pieces, so if and when they have their opportunities, they're going to be few and far between, both in the possession and therefore in the creation of opportunities. But if they get some opportunities set piece-wise,
they can do some stuff, but they are going to have to defend today. Back to Lamine Yamal. This is a player that has gone from a teenage phenom to a phenom who just happens to be king. It's pretty amazing. 1 point across the board, look at that group H standing. All to play for. Teams make their way out in Atlanta. One of the best tickets in town, look at those fans. As close as you can possibly get to these superstars. That's pretty. I think people like that here and we're in a family or two. By looking at what's happening on the other side and just play the game you're playing before and see how it goes with that. So how do you think this one's going to go and why? They can really look at arenas in the streets. That's how Spain looks like before now. Spain is going to get them in a month. It's a big game, but it's this coming from an area. They need to face the mistake. They've already seen some big kind of goalkeeping displays in this tournament. If there ever was a moment for Alois. Quando eu não acredito na preserve l'énergie là, eu não acredito na preserve l'énergie. 6% match qui peut venir après, nous pour guetter nous. Et là, bien sûr, nous allons checker l'hymne national. Et nous allons commencer là, nous faire sur des corps confortables, Et moi, par contre, si je te rappelle, ça World Cup 2022 là. On est beaucoup besoin de rappeler ça World Cup 2022 contre qui Saudi Arabia a fait avec Argentina right bien bonnet, si bat nous de loin en 2022. Et alors nous pourrions être pour capable répéter ça ouais, on dit flow quand nous qu'est-ce qu'on a fait contre contre Spain et si c'est assez président quoi on connaît ça rappel les autres win qu'ils ont fait là Argentina so bon pas quoi ils ont oublié ça et mon crois pour facteur de ça Enzo là pour servir comme motivation alors pour intéressant hein? Spain will feel it's time for their first win. Thierry Henry believes it may be Father's Day, but it could soon also be Lamine Yamal. John Strong's Stu Alton news. Et voilà. Et c'est ça pour ça nous parle kickstart match là hein. Nous va gagner un coup.
Et pas oublier super suivre nous là même là côté nous était là super suivre nous là même là sur YouTube ou qui tout bon petit comment ça va nous pour passer là pour de watch party et mon connaît pour intéressant les jours final et demain soir il y a un match intéressant hein. Demain soir il y a un match intéressant mon connaît surtout espérer pour que l'équipe arrive demain fait bien bonnet ça veut dire demain soir nous pour là nous annoncer la bien bonnet demain soir qui nous pour là dans nous watch party côté Rosebelle. Alors demain pour intéressant parce que nous avons qui Spain capable de faire. Et encore une fois, moi, quoi, Saoudi pas surprise non encore là, hein. Saoudi pour vraiment surprise nous tout encore là. Alors ça, so faut demain soir, nous tous descendre pour le watch party. Ça fait pas pour qu'à guetter là dedans doigt. Et pour ça que banti boni guetter, hein, surtout dans mon caméra le banti monde, les autres regarder quoi réaction. Et nous pas capable de mettre notre football live en personne, nous pas capable. Nous pourrions pousser nous tout, Rosebelle, vous ferez aimer tout ça là, et moi qui suis responsable Rosebelle, nous ferons aimer, on comprend. So, tout c'est vous venir là avec moi, parce que nous ferons aimer. So, nous pas vu sa qualité de problème. Alors, ça, nous simplement, juste montrer où. Réaction, bon petit monde. Et match par kickstart là, hein? So off the draw with Seybrew off the shot. Here comes the Spain starting lineup. 4 changes for Spain, but the biggest and most notable one, you've heard us talk about Lamine Yamal in the starting lineup at just 18 years old, making his 27th appearance. And he played since April 22nd before that cameo. Ah là, bonne réaction. Comment commencer là derrière là? Dans l'Espagne, on monte dans l'Angleterre, on dans l'Espagne correct. Ah, ça oui, nous avons dit là, so pas oublier dans nos petits bar. Bon, c'est mon setup du système là, au bar normal. Et au cas où des petits snacks ou petit something pour goûter, petit rafraîchissement normal. Tout quelque chose du système là, a une inconvénience. Moi quoi, il bien mon servir à terme là, on va essayer d'entrer là. Mais c'est pas nous servir de sa phase. Là. Tout match pour dire nous welcome England. Come on England! Tout match pour dire on aller England. Et même si England pas besoin, il peut faire ça comme si il peut faire ce qu'on est qu'il a pour England pour faire les 5 là. Alors ça regardez nous là. Et bien sûr match par kickstart. Et on allait Saoudi. Et yes, la binya a commencé. Alright, so ben il peut roder des fois qui viennent un peu tard de deuxième half. So yes, il peut commencer depuis le commencement à regarder si vraiment capable de faire une différence pour son équipe. Au soir 6 non, pas là. Si c'est ok, on se croit parce que c'est last time. So, on se imagine si vous vraiment faire une différence. Parce que nous bien connaître là, nous bien connaître. So en même temps on peut suivre dans la cour, faire si vous pouvez suivre dans la cour, pour gagner ça match et en même temps faire si vous pouvez suivre un petit peu, vous pouvez gagner des réactions là même là côté Rosebelle, right? On a besoin là derrière là, on a besoin de vous. Saudi Arabia! Was that a bad day, or is that just goes to World Cup past coming back into play as Albain and Hurley Cross takes the block? It's going to be recycled now. Pedro Porro among those lineup changes is doing this young man. Lá no kick-off. Nous regardons, la mine peut faire une différence bien bonne. Vous voyez qu'elle fait une différence, nous regardons. Nous ne regardons si vous voyez qu'elle peut faire une différence. Et l'Espagne commence, hein, so pas tarder, ben pas venir jouer quoi, so venir pour un goal, so venir pour win dans aujourd'hui quoi. Ah, on nous get un coup là, hein, on nous get un coup. Yeah, là derrière moi, vous pouvez aller Saudi, vous pouvez aller England. Juste là, moi qui là, puis organise tout là, so réaction, il commence depuis là, right? So descend, descend.
Là, on a gêté, on avait fait une attaque là, et les autres, ils pas là. Défense qui est solide, mon quoi, plus que tout type là, on a gêté. Défense solide. Et join nous pour une watch party en direct de Cap contre Rosebelle. Nous avons un corner, spinning un corner, nous avons un café avec. Et voilà, il y a une personne qui envoie en dedans, même personne qui est même en dedans. On a un peu de aller en England même. Ça a tous les jours fait si la libre ici pour sur l'Angleterre. Come on, George! Ah, l'Espagne presse pour gagner. Spain presse pour gagner un goal là. On a pu mettre solide en face de l'attaque là. Nous pas guetter qui autres. Yeah, solide en face. On peut mettre l'eau sans haine. Et par nous dit qu'ils ont ben comment ben ça faire bah nous pour passer là, nous pour passer là pour faire si nous peut qu'ils ont updated qui peut passer hein. Et si c'est eux qui te commentent, et bah ils m'ont dit, nous pouvons passer là, nous pouvons faire ci, nous passons les autres bandes comments. I'll offer you there. He scores the Saudis goal. They led for about 40 minutes on Monday. But we still have quickly finished going to score Seybrew the other day. Anticipating about 60 minutes for the game long. And the hope is that the game can be done adjusted after those 60 minutes. But that is easier said than done. As we know, Seybrew making a big run and trying to balance things. Doing some space watch now. Bayer in his World Cup debut today. Pedri crossing in from Olmo, headed away. He was there. C'est vraiment une qualité watch party comme il faut des live personne pour sortir ça hein pour vraiment sortir ça l'excitation leur team préféré peut jouer. Alors ça on est maintenant dit en Argentine ils ont très bon hein disait nous finir qui devait dans la course faudrait nous remplir la doigt hein faudrait nous remplir ça la doigt demain soir. Alors nous à Spain fait encore elle a rentré mais c'est ma défense saoudi solide même. On avait fait une solide attaque pour Seybrew, ça va la rentrée même. Seybrew, ça va être là où la Saudi fait. Nous sommes capables de répéter ça que tu fais avec nous. 2022. I was born now. C'est pas trop joué, ça t'es?
Là, nous avons fait l'attaque, nous avons lance l'attaque. En de côté de carré côté Saoudi là. Yeah, Spain peut lancer quantité l'attaque en de côté Saoudi là. Nous pas vraiment capable de servir ça l'opportunité bien. Mais c'est bon nous pas guetter là. Mon ami petit mon là aussi autant peut crier daddy là. Yo aussi descendre écouter mais n'a pas les colis sensé là. Il n'a pas les colis descendre vient dans mon tête fait mal là. Et nous avons Spain inga corner. Spain inga corner. Nous avons café avec Avoyana and volley. Tout pison, pas nous utiliser longtemps. On va mettre tout pison longtemps ça m'a arrivé là. Shootable. So bon quoi qui peut suivre depuis le commencement on peut dire vraiment pas qu'on est meilleur gars payer pour faire ça. Mais still so taper un boule comme ça. At least tableau keeper. Alright, at least tableau keeper. C'est tout qu'on a fait. Tableau keeper, tableau poteau. Tape ça moi at least qui presse avec goal. Ça fait la balle hein. On peut beaucoup tirer dans ça là au moins à cause on va supposer faire. Manquer sous les. Mais presse, tableau keeper, le poteau, ça y est OK. Alright, so nous gêter. Nous gêter coup là. La Zoli cross pour Spain et envoyé en dedans, mais still Saudi pas laisser passer. Défense solide. Défense solide, Saudi pas laisser ça passer. Là, ils ont encore fait shoot par là-haut. Yeah, ils ont encore fait shoot par là-haut. Ils ont encore fait l'attaque de carré Saudi même. Saudi. Goal. Voilà. Mais on pas oublier derrière fois aussi tu fais ça même hein. Derrière fois aussi tu fais ça même dans tiron. Goal. Là on trouve un peu là hein qui est arrivé. Là on trouve un peu célébration là. On doit commencer à remplir un peu bon là-bas derrière so tu monitor 3-6 un petit peu plus derrière là-bas. So goal. Nous tu watch party pour sortir. Tout le monde dit hein. Ça il look un peu tout il look caméra il look un peu moins si mon qui personne il y a un peu plus de monde regarder et faut nous un caméra et voilà peut répéter ça goal encore avec Spain 1-0 contre Saudi. Zoli goal, hein? Zoli cross, the what défense keeper aussi. Et Spain made the goal. Spain made the what the goal. Et bien si la mini fait différence, hein? Il score son goal the World Cup. Shy of 5 hours
Nous avons dit là, sans ça, ou soit si vous êtes capable de faire par les autres, si Saudi a fait Paris, tu fais derrière. Ah, là, réaction bonne du monde. Là, bonne réaction bonne du monde. Et les autres, Max Sabon. Donc, si Max Sabon, ou pas supposé de banquer. Ou pas supposé de Max Sabon qualité, on va pas comprendre. On va pas comprendre, hein? On va pas comprendre, mais les autres, Max Sabon, goal, comment taboule. This is the what they were goal pour ça. Et tu finis, arrive. Nous avons un coup, yeah. Excited spirit à taper, t'as pas là autour. Come on, Spain. Alright, nous avons Saudi, so quoi, il faut pas y monter, plus bonnet, Spain, qui a fait un score, un goal, et on a Tiran, Cabo Verde, Tiran. Et nous avons un coup, si on arrive même pareil là pour les autres. Non, les bitales, mon petit amant, actually c'est 0-0, right? Parce qu'arrivé nous c'est 0-0, mais c'est pas nous qui décidons de faire score et n'a pas tenir encore pareil Cap Verde qui fait. So peut essayer de encore ça cross, pas vraiment à Saudi. Faire pas vraiment à Saudi faire l'attaque et là après ça tout peut faire l'attaque. Ah, passe pas tout arrivé, mais nous trouve Spain qui reste fort de carré côté Saudi, and well. Non, c'est pour qui arrive là. On peut tant comme Saudi là-bas d'ailleurs. Let's go Saudi. On est en train de préserver l'énergie là. Quand tu veux préserver l'énergie, c'est pas get ça match qui vient après. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas gagner nous ça en live. À l'autre match qui vient après là. On va gagner nous live. Regardez, Saudi cross under, fait un Saudi Spain cross under et par là-haut. Il y a un voice en par là-haut. As un petit peu nous mangeons mon qui under. Huh? You can't try. That is working. Messi. Yes, Messi. Yes, thank you. Quand c'est Messi, Messi Monaldo, c'est pas Monaldo ici. Yeah. Saudi peut se faire qui paye passe boule là même là au bord de Saudi qui passe Spain qui passe boule c'est ça même là au bord de Saudi c'est go ça boule là goal. Là, la mine vous going under. Et tu vas direct de goalkeeper, il est capable de save ça. Wow, c'est une bonne shot dehors, présent, hein? Bonne shot dehors, l'Espagne peut essayer là, présent. Il arrive au bon goal. Saudi pas peut faire un passe boule assez bien là, hein? Ils n'ont pas pu faire un passe boule assez bien parce qu'il dit tout là. Yeah, nice one. Si mon bétail taillé là. Et nous devons continuer de venir avec une get ça en match.
Voilà, Saudi, puis c'est fait l'attaque. Après, on va trouver les autres, hein, pour les moments. Quelquefois, il va arriver les autres après le deuxième half. Les autres, tu fais avec nous, parce que les autres. Il va rester tranquille après, c'est le coup attaquer. Voilà, Spain, il fait encore un joli cross, mais il n'y a pas personne pour taper dans le goal. Il n'y a pas personne. Goal est vide. Il n'y a pas personne pour taper direct dans le goal. His Spanish record, 11 consecutive games with a goal or an assist. That law is still in play. Unai Simon is having to sprint across to prevent it from being a corner. So now 19 combined goals and assists in the last 13 games for Mikel Oyarzabal, who is perhaps the most underrated player on the Spain team. Perhaps the most clutch as well, as that's going to run too far for Lamine Yamal. DJ, pas cool nous match là, hein, pas cool nous match. Un petit divine something in passé là. On essaie de même qui bloque nous match. Mais c'est pas un répond vitement. Right, il répond. This last chance a moment ago. And you're talking about Oyarzabal, his running. That track, the center back Lajani, who doesn't want to run into those spaces. Petri one back high at the field again as Saudi Arabia played right into the pressure. Habari clears away. The other game in this group, Uruguay and Cape Verde, is in Miami. Bosnia, the hero of Cape Verde's shutout, and as you've seen, his mom will be in the stands in Miami for that game, and then New Zealand against Egypt in Vancouver, BC, rounding out the day. 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. Live on FS1, coverage of that starts when you're done here on Fox. And all of those games, all of those teams drew on the opening day. So both groups that are in action today are completely wide open. And we said this in the beginning. The second place of this group is more than likely going to get Argentina. So Ahora nous à Spain fait encore un attaque Tachon là, hein? Tachon. Regardez ce pareil penalty. Encore Saudi fait un tackle là. Ah oui, les autres. C'est moi qui défend bien, moi c'est pas bon Saudi défend vraiment bien. C'est quelque chose qui peut ouais, ça petit goal au commencement mais c'est en défense. Yeah, c'est solide. So far so good, eh? So far so good. Saudi. Et on a gagné Spain qui a un corner. Yeah, on a gagné un corner, est-ce que ça met encore un goal? Et voilà, il y a offside ça, non? Encore offside ça, 2-0. Good réaction là derrière là. On a gagné que c'est pas offside ça? Encore offside, on a gagné. On a gagné que c'est Spain vient pour win, Spain pas vient pour jouer, hein? Spain vient pour win. On nous get un coup, là, onside. Onside. Onside, il est bon. Et voilà, yeah, you're onside. You're onside après review. So they think he onside sign. C'est fait ça, guys, ça bon shot nous qui là avec nous.
pour nous watch party. On est à faire demain, ça nous va gagner beaucoup d'autres là aujourd'hui. Pas worry les autres demain. Soit c'est moi vous venez les autres, veillez les autres. Yeah, so pas besoin as bien qu'ils ont bien contre nous contre Argentina là. So ça veut dire que fois ça tient flou quelquefois un petit lassance qui pas flou mais c'est lassance pour vous autres. Ça ce soit à cause Spain peut dominer là hein. Spain peut dominer net. Là encore c'est un offside ça en Spain a été ici onside même. Mama, get la derrière. Get la derrière. Get Zod là-bas derrière. Get Zod. Zod qui peut supporter Spain full kilo là-bas. On a see offside, c'est offside, c'est onside. Zod là-bas derrière qui peut faire ta passe. Onside encore. Mais ça pourrait slaughter ça aujourd'hui soir. Well, 23 minutes de match, le match est fini. Ils sont capables de terminer ce match là même. Parce que on essaie de nous mettre 3 goals aussi la France Steven fait joli comeback si vous avez le dernier final World Cup Argentina versus la France. Mais nous ne pouvons pas rule out Saudi just yet. There's watching Spain, and then there's experiencing Spain with Platinum. Make your trip one to remember with the largest curated global hotel program and at 5 hotels and resorts with complimentary airline hours. And guaranteed 4 p.m. checkout. Because you deserve unlimited flight. Put life like no other. You may call it like one. I do not like Platinum. With cash, you can make predictions on anything. Predictions? I'm the special one. I see things before they happen. Alright, so nous avons hydration break là. So nous avons hydration break pour ça. Et on connaît un petit bout de ça, il y a des PD normal. Et voilà, 3-0. Fait commencer le match. 3-0. Spain in score 3 goals. Ah oui. Well, bon pour eux. Nous avons été capables de faire le next match et qu'ils ont tombé et qu'ils sont vraiment capables de faire. World Cup pour long ça dans encore hein. So well, définitivement besoin long à cause de plus l'équipe, plus team comme ce qui peut participer. So bien si World Cup pour un peu plus long. Purchasing is 0% finance. $44,500 total bonus cash allowance on 2026 Jeep Grand Cherokee models. Looking at Emmer's report on that first one, he was the one that ended up heading the ball
let's talk about this from a Saudi standpoint, because this is a disaster for them in the sense that we're going to play Cape Verde last. They choose to win that game beyond 4 points. That's normally the standard by which you can qualify as a third-place team. However, both for the sake of the group, but also the broader third-place finisher standings, goal differential becomes the first tiebreaker when you're not talking about head-to-head. And nous retournons là après hydration break. 3-0. And you get to have a score because they won't feel like Spain was score can't take a stick goal line, but yes, okay, away. The rest of the half to keep that from happening. So what is Saudi Arabia? Well, Spain are going to keep the foot on the gas. Sure. The Saudi team, I'm interested. We've seen this has been a talking point about some of these hydration breaks and coaches making tactical tweaks and fixes. It's not like they wouldn't have known that Spain would be capable of this. So here they come pressing still. Okay. Yeah, much as you know, because when I there, I didn't watch party. For Saudi Arabia, you've got to get more connected. It actually looks like they switched back to their more familiar 4. Yeah, mais on a vu possession là, 57% pour l'Espagne, 33% pour Saudi. So Saudi pas vraiment faire rien avec Bulls pour le moment. Et ils ont pas ni arrivé de carré. Ils ont vraiment gagné l'opportunité pour arriver de carré contre Spain et la Spain peut faire encore un joli l'attaque. Ils ont besoin de savoir un cross under et ils ont pu faire effectivement là. So c'est une petite faute là et Saudi faut des tirs ça pour des autres carrés shoot. Ah, la mini tape un petit peu trop fort. Puis c'est cross, et puis tape ça un petit peu trop fort. Spain peut faire encore un joli attaque là. An impressive 30 minutes for Spain after a deeply frustrating 90 minutes on Monday here in Atlanta against Cape Verde. 27 shots in total, none of them could find the back of the net. And they put up 3 goals in a 13-minute span here in this game. Rosebelle scoring 2, getting the assist on the other. Danny Olmo has an assist. And as you rightly said, this group, Group H, is matched up with Group J in round 32. That's Argentina's group, meaning Yeah, so pour ça qu'il y a un petit monde qui rallie encore là-bas derrière. the runner-up of Group J. The runner-up of this group plays against the winner of Group J. So if Spain were to be tripped up and were to be the runner-up in this group, almost certainly they would open the knockout round in Miami against Argentina. And not to say that Spain would be afraid of any team, but it might not be their first chance. A team you also say, hey, why don't we see you guys? We'll send you further down the road. Et donc quoi, là pour être la Spain pour assist gaspiller là hein. Pas problème ça c'est pas assist gaspiller dans ça qu'ils ont pu faire so. So déjà ahead, pas vraiment faire grand ça fait. Si on gagne ça score, si on gagne ça score. Why not do pas juste gaspiller dans pas problème ça titre côté ça hein. Recover the ball in the middle and Saudi Arabia will knock it around. Anyways, very good move is offside, but leave it alone. Rodri. Rosebelle beat to it, but tackle coming forward there by Lajani.
Spain peut faire ça qu'ils ont de Spain peut faire qu'ils ont de dans le carré, hein? Ah, Saoudi peut faire essayer lancer une petite attaque même pour lister les autres pieds. L'autre style encore essayer même. On nous a des autres capables. Ah! Yeah, tu es capable de cross l'autre côté là, de place cross droite de milieu. Vous autres cas. Zoli essaye, Saoudi fait là. Mais on va dire qu'ils peuvent presser plus avec sa boule qui, comparé avec Spain qui peut se prendre sur les temps pour être capable de scorer sa goal. Alors, c'est nous dans une watch party là aujourd'hui. Côte Rosebelle. Je suis venu des jours et nous connaissons Germany, nous hier soir. Et des 3 matchs aussi passés qui nous avons venir. So, bon et bonheur. Bon assez bonheur par nous dire. Nous avons ça se passer pour nous venir couvrir. Nous avons Spain. Encore dans le carré côté Saudi Arabia. Et on nous guette si on met des goals, réaction Banjimoun, ça est marqué nous là pour nous guetter nous. 10 réaction Banjimoun. Yes, Gira, m'ont trouvé, on arrivé 3-0. On connaît les gars exactement couper supporter mon monsieur mon frère si ou là tout ça bon ça bon nous bon live juste pour faire nous connaît ou là et on peut supporter. That's good. Merci beaucoup. Nous bien content que ça fois comme si ça fois nous faire nous live. On arrive aussi. Là qui peut sortir d'un goal et reste pour mettre qui peut sortir d'un goal. Espagne il tape joli boule gomme c'est tape là bas qui manquait. Tu vois joli goal ça hein. Zone vraiment sensé nous ça qui ça pendant le goal. Et de sa petite guinée dans la Spain, il a fait encore de l'attaque là le goal contre Saudi. Mais si ils sont pas capables de score, ils ont fait encore de l'attaque. So moi connais moi, pas qu'on est qui peut arriver là moi. Et Saudi est vraiment censé vous battre nous dernier match, hein, si autres imaginez. Oh, Spain. Okay, we have pen of Iggy pour next time. So it's about Spain, Nigira. Alright, so là nous connaissons aujourd'hui là, hein? Nous connaissons aussi pour Spain. Mais nous autres paris pour ça. Mais nous autres paris. Après ce petit flou qu'ils ont pu faire là aujourd'hui, nous pourrons regarder qu'ils ont faire pour next match. Et là aujourd'hui offside. Il peut y avoir des oyo aussi qui va Spain. Voilà l'excitation commence à monter là dedans là à cause Spain il faut qu'on ait carré la mine. Puis c'est que des cas passe boule là pour que si carré encore un goal. Et bon mon fini trouver ben parce que un coste ben parce que quand c'est goal là hein. Quand c'est goal on trouve ce pas score là.
Quand on peut faire ça, qu'ils ont l'aide, ça carré contre Saudi. En voyant un petit peu trop fort, mais c'est parce que c'est contre Spain. Il est capable de répondre. Nous avons quelque chose à faire avec la Tom contre Yamin, mais c'est parce que Saudi il est intercepté. Et là, finalement, on a ça pour ce système là. Je ne pas, ok, je suis offside, mais on a fait un lob, mais il n'est pas arrivé, Saudi intercepté même. Et enfin, nous sommes des autres qui gagnent, on a un Rolls Royce, mais quoi, nous gagnons ça, on connaît si vraiment ils ont ça cause d'ailleurs, que nous gagnons Rolls Royce, mais ça fait des batailles Argentina. Mais là, mon quoi, parce qu'il y a s'il y a aucun prix là pour ça. C'est Mustang. Pourquoi Mustang? Pourquoi tu gagnes Mustang? Mustang. Moi, si on va trouver Rolls, on va gagner quoi que tu gagnes exactement. C'est parce que tu gagnes something. Yeah, so mettez en bas de comment les banques qui connaissent. Mettez en bas de comment fait de connaître. C'est bon, mon petit quoi un Rolls Royce qui sont gagné. Si mon va béton bien. Et moi, je commence à dire Spain peut look like un real contender de sa World Cup. On va vraiment quoi? Et juste que Saudi pas besoin à la hauteur et il y a quelque chose qui peut arriver dans les 3 matchs là. Qu'ils ont pu faire ça quoi? Il y a un team qui est plus fort, qui ont été en effet, des opponents qui partent à la hauteur, qui est capable de parer les autres, qui les vraiment sont pas gagné un team qui voit les vraiment sont gagné un team qui peut jouer à la hauteur, qui sont habitués à jouer. La présence qu'on vraiment contre d'autres puissances. On a des courses Saudi, mais faire Zoli Cross, mais les autres défense qui a tiré. Défense avec qui peut être un peu camarade ou encore Spain. Mais voilà, ils ont fait un counter-attack. On a des qui Spain qui a fait ça. Chaque fois que beaucoup de caméras là, on a fait une attaque. On a tout le public au coin. Spain a eu de carré de presse pour les autres gagner encore un shot, so il still gagne encore un sens. Mais il manquait même. Spain gagne un goal à voir là, hein? Spain gagne un goal pour faire qu'ils ont les de carré là-bas contre Saudi. Get out. Major finals in his career, and he scored in all 6. That is the definition of clutch and just a big game player. He would be hoping Spain will be there on July 19th, but he'll have that opportunity again. He's an outrageously effective penalty taker. He's making his way. 4 years prior, he hadn't yet established himself in the Spain national team. A long time coming for a terrific player. Just seeing his global star grow a little bit more today. Now that wasn't big enough for what he's done for club and country. Winning that winning goal in the European Championship final. That promising moment there. That's offensive work by and how long
the other way. They almost stuck in Lamine Yamal in behind. Also, Boxy was alert and came across to head away. I'll break it. Solomon Hussery. He draws the double team out with a show of respect for him. 2 points later, lays it out. And it's really the first real attacking chance for Saudi Arabia. And Saudi Arabia scored their only goal of the tournament on a corner kick against Uruguay in that last match. And then on the second ball, staying alive. And we'll see if they can find something here moving into the half. That was Al-Amri. Scored his first goal after they appeared in 2021 for Saudi Arabia. They would love to get something here just to take what has been a real half of them, just from top to bottom. Celebrating his 21st birthday yesterday. That wasn't actually over, and it wasn't the right angle. Now Lamine Yamal has a whole lot of defense in play. That ball took a long time to get there, though, and allowed for the defenders to get back, although still otherwise has to sprint out to get it clear. And you go from, hey, we've got a corner, this is a chance, to, uh-oh, we got away with it. In the blink of an eye. Conversation at halftime. I'm going to be cutting around the conversation you teed up about our realistic expectations of winning this game. Not like but the bigger picture at stake here. We can't allow this game to get 5, 6, 7, 0. So do they change anything? Do they go back to the more familiar defensive structure? Do they try to be a little bit more aggressive? Do they bring in Tom in the midfield and take out the Jago? It's going to be interesting about the second half of the Saudi Arabian team. 5 minutes in the end of the first half. Marco Correa. Comes by out. Hand it back to the team. Put the ball out. Rodri to trailer. Luis De La Fuente made the changes. Publicly after the draw, King Barry has been rewarded with his performance. We were talking a lot about it during the Cape Verde match. Was this an anomaly for Spain? Was this one of those days, or were there bigger problems deep within? I think just for them to also answer some of those questions. And as they were saying, maybe this was the wake-up call we needed to kind of kickstart, get going into this tournament. It hasn't always been smooth sailing for European champions going into the World Cup following that. Except for the Spanish team, they were the 2008, 2010 World Cup, their first in their history. They remain one of the favorites. Yeah, donc on a même nous arrive 46 minutes avec un petit 5 minutes de perdu là, avant le half-time. Nous avons décidé ça qui a fait comme après half-time à cause là, nous pas vraiment tous les autres là. Hein? Yeah, so peut vraiment jouer avec une jolie confidence là. Là, ça va vraiment qu'à starter de la zone. Just pass ball around. Et encore une fois, pas multiplier bonnet. C'est ok, ça score, ça score. Sinon, il est ok pour eux. Ils ont un enfant. Voilà, Spain a encore un corner. Nous avons qui sont capables de faire avec, nous avons vu un style. Dans les Saoudiens, nous avons des Saoudiens qui ont scoré un goal avant half-time. Il n'a pas mal débrouillé tout, hein, pas mal débrouillé solo. Ah, come on. C'est pas une bonne faute qui est inutile, hein. Tu n'as pas joué, bataille de jouer. Come on, George! I would love to show that again at some point because you just see this is a team that's up 3-0 in the first half. Could coast it. No,
Pour espérer un goal là, c'est bien qu'il gagne un boule. Saoudi qui peut mettre un peu de pression là, mais ça va pas pour faire avec sa boule. On peut vraiment jouer avec confiance. Et voilà, half-time. Half-time là, right? Oh, possession pour Saudi. Foot. On va commencer pour tout ça pour la balle half-time direct là. Commencer pour tout ça pour on a ligne de suspendre qui a score un goal 6 avant half-time. Ils ont pu mettre un pression, puis faire mettre un peu d'avance. Voilà, ah, il manquait joli volley. Joli volley et une foul. Enzo et Saudi. Mais tu comprends, à la fin, comme si là où était là, mais tu comprends, fait à qui là, hein? Je fait à qui là. Et là, je me dis, penalty là, on va demander penalty dans un pauvre carré. Ben oui, c'est bien, c'est que tu tapes ça là. Red card là, ben tu me demandes, hey, card was ça, pas bien, card was. Ah ben, il vient avec Travis. Et voilà, je crois, half-time. Pas bon quoi. Définitivement, il half-time besoin. Et Spain, bébé, Zoli, Spain, bébé là. C'est pour que des gens pour faire deuxième half là. So, plutôt, je termine ça match là. Finalement, je termine ça match là même. Parce que quand tu es mon G-coach, laisse-moi encore room, moi, il peut faire mal ou something. Yeah, moi, je vais jouer encore là, alors, half-time, et nous allons be back après encore un petit moment. C'est maintenant pour quitter le public là, so, par d'habitude, ben, 10% check-in. On essaie de faire ça, on dit qu'il est désappointé là, mais c'est le moment où on trouve des toits, on peut penser, mais pour aller. Mais c'est le moment qu'on est half-time, on est fresh on the bundle. Hurry into your dealer today to get a great offer on a new 2026 Volkswagen Atlas. Halo Top Chocolate Chip Cookie Dough has cookie dough and chocolate chunks in every bite, but half the calories. Ice cream like never before. Buy any two Forever Brews and you can win $1 million. Wins in the big match? Well, that's more like a last-minute winner. You can silence it like your best friend. Just test that. What do you believe? What do you truly believe? No one knows the future, but if we ask the questions, the world answers. It's not exactly a watch party, there's nothing to watch. Good thing Walmart Express delivery comes as fast as an hour. Who knew? Man, Let's take the pound cakes out. Guys, Cooking 101 doesn't keep food. Prices are vertical, man. Walmart delivers that fast? Who knew? I say one, you say no. Who wants a margarita? it's the dog party. Whenever the dog's there. And the people you see, they know, because it's the dog party. Hein? Thanks, guys.
I said ear infection. Ear. It sounds like you're in a tunnel. It's in his ear. Ear infection. Only thing better than one goal is 2 goals. All right. So we talk so much about Rosebelle and what he does. He smells the Yeah, so nous avons half time là. Et ben tu m'as fresh on a bench again. Et nous connaissons ça match depuis plus bon moment, nous connaissons ça match la France. La France peut jouer après. Et oui, minuit, il y a ça match la France vous inquiétez quoi, il y a ça match la France c'est ça yes, bon pour rester en plus qui ça là. On regarde si là même là. La France peut jouer après. Yes, la France versus non, Irak mardi ça. Mardi un bon matin. Après match la France là après là qui va jouer là après là. Nous visons que quoi un coup là hein. Je fais si nous gagnons un match bien cause moi quoi mon trouve un match la France là bon c'est mon bien trouvé. Pas si bon moi qui mal trouvé là hein. C'est un coup. C'est mon schedule. Non, pas aujourd'hui, on mal trouvé. Yes, on mal trouvé. Moi quoi demain soir ça non? Yeah, so aujourd'hui là dans Belgium versus Iran après. Et on a un coup de demain lundi. Somewhere il y a un match. Ah demain après nous. OK, so demain lundi nous jouons 9h et après la France Irak, ils jouent 1h. Et bon matin on va faire là, 9h après ce match Argentine nous c'est ça de la cour et n'a ça match là la cour ça la France pas pour garder. On met travail tout le monde, on met travail. Mais c'est pas définitivement demain 9h du soir nous pour la Argentine versus Austria. OK? Avant qu'on ait quoi Austria est fire, Austria est actually fort hein. Vraiment fort, on ne pas dire nous gars pour plus même ça fait. Austria est fort, OK? Laisse nous autres. Austria est vraiment fort. Tout ça les temps quoi ça match la France va jouer là après. Alright. So donc un petit moment nous parle retour dans un cours sorti dans half time et nous dans watch party là aujourd'hui. Et mon vidéo on va pas vraiment beaucoup de supporters Spain hein, l'Espagne. On va vraiment trouver beaucoup de supporters Spain. Et mais il y en a qui descendent à chaque fois on a des scores, on va aller banque qui supporte Barcelone qui était pas mon plus bonnet, qui peut supporter la Bin. Hein? En vide. On vient passer en ville un peu vide. On vient n'a pas beaucoup de monde, ça veut dire toi action pour passer là même dans car park côté Rosebelle et c'est qu'en finale tout quelque chose nous pouvons amener un match bonnet là même la côte Rosebelle en direct pour faire si qu'ils ont gagner un petit peu bon live l'interaction avec bon tout le monde bon là
Pas oublier qui te commente right nous live le YouTube là. So qui te commente normal. Et définitivement nous passons là. So far this well of course this sport Spain il est là avec nous. So this l'équipe passe tout son petit message qui est pour passer. Feel free. Dans nous balle pareil nous dit. Right? Et nous beaucoup tout ma action de bon du monde qui est là des amis avec nous là. After the accident, mom doesn't have anything to say. They had to pull him out of the vehicle. Popping those pills every single morning. El dolor me impidió volver a trabajar. Yo dije, perdí todo. Gave the insurance company an opportunity. They said no. Morgan, they went through hell and back to fight. The jury tells Swan that what he's gone through is worth almost $9.4 million. 300 veces más que la primera oferta comercial. Thank you very much for taking care of my family. Alright, so on va commencer le deuxième match là après donc un petit moment deuxième match, deuxième half. On va organiser là donc un petit moment. Nous va connaître là c'est ça au début pour faire comme Maxime Frétien flou ça que sorti dit dernière fois là on peut connaître flou là non. Et quand on dit flou non, il y a batté bon stuff. So là, on peut connaître point flou là. Point la sens, on ne pas dire flou, point la sens. Tiens la sens. Video me, Vinny. Moi aussi, moi mon petit rafraîchissement pour la balance des causes, c'est pour que tu aies un coup ça deuxième half qui peut arriver. Qui peut arriver là de sa deuxième half zone.
system, then you find new things like that, and newer things. What? No, we have IBM. RAI connects to systems we already have. We're not locking down. We're not here. We're not for the lanyard. Okay. That's pretty small business. IBM. Welcome. Why is having an ego important? Welcome thinks that's a great question, Welcome. It's simple answer. If you don't believe in yourself, who will? Welcome. Good luck and drink more. Is presented by Blaze. But about Spain fans with plenty of reasons to agree, especially to celebrate the watch party in Atlanta. The European champions are leading Saudi Arabia by 3 goals to 0. Players just started to make their way back out. They're just going to push for goals, and more goals on there. Let's see. Yeah, so sa men yon pe di zot, so vini kou la, yon la kont Rosebelle. Tou kek sos la men mi available. So tale mas tou kek sos de mon ti something la, so akon mi gen yon ti papi. Non man thingi. So tou kek sos available, so si sou vini word la yon la kont Rosebelle la, so mon kwa ban la, pa repos zot sit. En nou pa gete kou la, nou pa gete kou ki zot ka afe vreman. I think Lamine Yamal is one of the guys that's going to go in six. Hopefully, there's nothing wrong. It's just like taking care of these. Him coming back and not playing a lot recently. So hopefully, for Spain, is nothing back there. But opportunity for Lamine and yeah, exactly that. And Ferran Torres, I think it's very looks like the question because Pepe is also out. It must be that. I'm sure you're happy to see a Palace player on the field, Rebecca. Absolute legend. Couple of soccer sheets as well for Saudi Arabia. Alexi, for them, their approach to the second half is what? Well, limit the damage, but as I said before, once they get spread out, the problem is those spaces, unless they're able to find something and conjure something individually, it makes them even more vulnerable. So, yeah, you have to make changes because obviously it didn't work. But you also have to recognize that you have to keep it as close as you possibly can there. It's a difficult situation for any coach and for any team, and you just got to chip away. Okay, gentlemen, thank you. See you at full time. Now it's back to Armstrong. Let's keep on. And Rebecca, thank you to you and your team for buying us time to scramble on those subs because there's 2 subs for each team that have been made here. Rosebelle and Lamine, Yeah, la prezant. Mwen mwen zetat zot avik manze pou zot desan. Zetat zot avik manze avik po ala pou zot ka desan next time. Vin enjoy yon pina yon la kote Rosebelle, swaf, tou kek sos la men. Si sa deye mwen ba yo touve. Mwen la yon la kote tou aksyon yon arrive, tou kek sos arrive, ba, manze, tou kek sos. Isis la yon la. So se pou sa rezon nou vin kote Rosebelle, nou fè di pi normal, right? So la mwen kwa men si mwen bi a repons zot sit. Et nous ne pouvons pas dire que ça déjà half y aller, so on regarde si Saudi vraiment capable de faire un peu d'attaque pour ça.
Wow. Wow. What goal là, non? Goal. Spain, il met encore un joli goal. Mon fini, mettre mon bon appréciation, mon affaire là. Et ça va courir là. Qui mettait ça, hein? So, fini pour Saudi là, là, vous êtes 4-0. Et vous faites la peine. Nous pas regretter ça pour arriver 7. Pareil, nous avons encore, yes, Cucurella, il met un joli volley. Voilà. Et tape le keeper, tape le défenseur, et après il y a le direct dans le goal. Yeah, des trois shots, ça, hein? Des trois. Joli volley, le keeper tape le défenseur, retourne dans le goal. Et un joli goal là. Il finit, moi je peux terminer ça match même là, moi. On dit faire finir là même, il pas fait. Là on peut faire encore une attaque. On peut pas laisser Saudi respirer et puis on faire finir là même. Finir un match là même. Hein? Quoi, hein, mon bégué de moi aussi. Nous avons un coup Saudi, mais il fait un counter-attaque là. Nous avons mis le banc de nous pour trouver. Non, pas rien. On ne peut pas faire rien avec ça. Pendant le game pas. Yeah, Saudi at this made a goal, right? Saudi at this end. So il fait la peine maintenant, hein? Il fait la peine même. On va se passer par Germany to battre Croatia même. On gagne quelques autres battre. Non, on gagne team 5 autres battre. On gagne quelques autres battre. Bon, mais c'est quand même un fact straight. Autres battre c'est loin. Yeah, it's by the end. And ça fait mon tir c'est Sancho. No, Hachim là, Curacao, yes, Curacao, c'est pas something comme là. Il y a les sens, c'est N qui sont battus, Germany qui battent Curacao. On va dire que prononciation cacao. So on nous regarde si l'Espagne aussi pour battre Saudi plus qui ça arrive 4-0 là. Et on nous regarde si voilà arrive 7 somewhere, il veut me faire la peine présent. Il veut me faire la peine pas bien. Bonne profitation pour arriver là, hein? Eh oui, t'as rien à dormir là. Il mène
Li men ak Argentina, men yon montre zot men yon joué un match, kompran? Comment t'es même diable? Comment qu'elle peut passer aujourd'hui? This is where it's got to become so demoralizing for Saudi Arabia to be running and chasing on possession every day. Get zot de komen n'arive la, get zot de komen, la zot pa mi de komen n'agete la. Ah, ki pe tire, la tête, et ki pe tire même. Et, yon a yon di dream atove. Mwen kwa gen ti pou mwen dis kota aujourd'hui sorry, jè, mwen konen, zot team pe win la, zot pou kota même la, aujourd'hui ki score la même, score, i 4-0 mwen di zot bon. Mwen di zot, zot score i 4-0, mwen fè si mwen men zot match, zot fax straight mwen pe ganyan la. Et mwen dis kota aujourd'hui sorry, ji. Et yon a yon di mwen fò de rezot arrive 4 la, yon fin arrive 4. Nou gade sou pa arrive 7 so Germany, pari mwen jen arrive 7 loen versus Sachin mwen baka abon nou zon non, ap Tizil. Me, mwen remarke zot kota aujourd'hui, hein? Mwen vreman remarke zot kota. E mwen pa kwa pou fini la, hein? Mwen kwa Spain yon kwa epi match, epi gol pou zot mete avan zot termine sa yon match pou ezon la. In the cross, Kukurea. Kukurea's all the way up. That holds it in. Ryan poked away. Kukurea recovers it. Olmo. Rodri able to keep it for him at the point. You mentioned Cheers. He played Saudi Arabia and was coming back to Spain. That got him back into Spain's picture. And back on the roster. Zot aktif aujourd'hui nan komente, zot aktif. Quand Saudi pou met el nou pa pe kat mèm rande. Ta chode sa rande el rande ou konen. Even pli pres avèk sa score 4, right? Wasouten nou kwen 4. So sa ve di, mwen se poti zot mwen di pa score di en bon, a koz i fè di pli fase pou zot vin swen nou. Men se vè nan vagede ki arrive. Zot konta aujourd'hui, mwen se kwa nan pa person ki ve support Spain ou swa ki ke si Spain pe win ou swa not. Me ti pwes pou me do koen, Kukurela, yeah. Ti pwes pou di score koen, men seman defansi solide. E yeah, sak fwa zot score goal la pli pa team la kome la sak fwa zot score ki ou vreman konen kat se te supporte yan nan kat se te konen, leke ki be support lekil. Wakwa se te spere pou ke de zot ti bizwe bien avan, so pa vi nou konen. Fè nou konen bonè next time, fè nou konen bonè.
depuis là, vous avez gaspillé ta présent là. C'est pas dire que c'est espère next match pour nous loyal quand peut perdre. Yes, moi même comme si nous pas tant d'autres comme si vraiment là nous pétons d'autres nous péter ça oui. Il bon nous pétons d'autres le côté autres loyalty là. Mais c'est parce que nous misons espère score avant pour nous tant d'autres hein. Nous misons espère score avant. Mais là nous connaissons présent là. Mais d'autres paris moi dis autres nous connaissons là qui autres supporter. Yellow card as he caught Rotary in the face. 2 substitutions in the wings for Saudi Arabia. Il en arrive un faute là. Nous avons Spain. For Spain. So Al-Amri, who was sitting on a yellow card suspension for the group stage finale, he is taken off. There's Abriga is off as well. Abdul Al-Shamal, who started the opening game, and Haji, who came on late. Both subbing on here. Et football, apparemment, ils ont 24-24 là. Hein? Anytime, vous pouvez venir avec vous 16. Chill là derrière contre Rosebelle. Et vous chill avec vous match là même là. Et même un beau matin, nous disons un match un beau matin, c'est pas qu'il est beau matin. Vous still capable de venir assister là. Get to match. Penalty. Nous avons gagné penalty là. Nous avons aussi penalty. Yeah, Spain bien tap. Ok, tout le monde tape les pieds là. Mais là, si Saudi il score là, je ne sais pas. Mon oiseau pour gagner si Saudi est capable de 63 minutes, il est parti pour mauvais, c'est pas score 4 goals là. Dans ce sorti, il est resté là.
Là, on a Spain, il m'a encore un joli goal. Pas qu'ils ont été besoin, mais c'est parce qu'il m'a encore un joli goal. Qui peut incapaciter sans elle. Some of the criticism of him at times is his finishing. And he's offside. The timing of the run there was so good. To start inside, it's a 2-7-8. After the pass, see behind and leads him in front. But he goes with the toe in the end. He was trying to just hook it to the far post or perhaps trying to lift it over. Otherwise, either way, the finish is not great at home. You just see a little bit of frustration. He started the last game, didn't get the start of this match. A couple of opportunities there. A much very striker attacking player. Confidence is important. He would love to get one of this game. Really good work by Nasser Al-Dawsari in the middle to control that ball. As we said for Saudi Arabia, this is tough, but it doesn't end their World Cup. If they could beat Cape Verde in the finale, they would be right in the mix to potentially be advancing out of the group. Theoretically, as a runner-up in the group, depending on what Uruguay do against Cape Verde, potentially as a third-place finisher. That's what goal difference becomes a really important thing. All there look like taking his place from the cameras. Great to get him off the mark in the goal and didn't rush anything else. 45 minutes. Get him off the field and continue building his fitness up for the game Friday against Uruguay. Some of my initial thoughts when the injury happened to Lamine Yamal back in April was, okay, timeline, what does it look like? What part of the World Cup is he going to be fitted for? Okay, well, as long as he's back at some point in the group stage, because Spain have that luxury of just different positions. And now, all of a sudden, you come out of the World Cup and you drop with Cape Verde, and there's some question marks there, but almost service resilience and Spain winning in the way in which we would imagine. Lamine Yamal gets 45 minutes under his belt, and then we'll still continue to build as the tournament goes on. Because Spain are one of those teams that come in not thinking about 3 games, they think about 8 games and going all the way to the final. Probably don't need Lamine Yamal to beat Saudi Arabia. You simply do need him to beat France or Argentina or teams of that caliber later in the tournament. Here's Pedri. Williams. He's got that injury concern as well. That cross stepped in behind. Spain pas peut slow down, hein? Spain pas peut slow down du tout. Ils still encore besoin de sa 5e goal. Encore ça peut essayer de mettre maximum goal qu'ils sont capables. Encore ça peut mettre score maximum goal qu'ils sont capables, hein? It's a very comfortable Spain right now. Rodri back in front. Not going to find Williams cleanly. It was offside anyway on that initial hooked ball in. And that looks like it's going to be our second half hydration break. Spain comfortably in control against Saudi Arabia. Work to be done for them in the group stage. Things look very much back on track for the European champions. 4-0 they lead here in Atlanta. With my new phone company, Menace Mobile, our pricing structure will be so confusing it can only be described as evil. That isn't evil. It's just typical phone company stuff. Besides, people just switch to... Il avait checké un coup hydration break encore là, hein? There's just one plan and one price. And it's only $30 for a single line. So you're all choosing Verizon. Introducing the Simplicity Plan, $30 for a single line. Can you hear me now? We tested Muse Advanced Care in real life with real women going all out. 72 hours sweat and overprotection and skin-soothing pearl ceremonies. Advanced sweat, smell, and skincare. Muse Advanced Care. Place in the ultras. Saved by the Bell Boy. What would you like the power to do? Ask it. Like you always have. Like you always have. Even when others counted you out. Ask it.
asking. And inspire the next generation to ask it too. Bank of America champions everyone who dares to ask. What would you like the power to do? The DJ playing John Denver here in Atlanta as the Spain and Saudi Arabia fans enjoy their Father's Day afternoon. Maybe less so the Saudi Arabian fans so far. 4-0 the scoreline. The European champions in charge coming off of that really historic scoreless draw against Cape Verde in the opener. Can I just say that this song being played over the loudspeakers after that U.S. win against Australia is a moment I will never forget. As a fan of this game, as I remember the U.S. men's national team, the entire stadium in Seattle belting this John Denver song. All the team, the players, Mr. Pochettino, everybody joining in. Good times are rolling, they want to keep them going. Country roads are sweet Carolina. Which you prefer in that moment? This one. There you go. You are correct. Substitution for Spain. And you passed it. Luckily for you, Pedri, who he said is on a yellow card suspension. Risk is replaced by Fabian Ruiz. As we go into the final 20 minutes here. Bien attendez, mon man, ça take me home country road là, ça. C'est mon bébé, attendez. Massive surprise. The fans enjoying themselves for the performance there. The 4-0 scoreline is tough. Now, the first part is to say and reiterate, this does not end the World Cup by any stretch for Saudi Arabia. They can beat Cape Verde, they're going to be right in the mix to get a spot in the knockout. But you have to keep in mind the larger context for Saudi Arabian soccer. They are hosting the World Cup in 8 years' time. They are building up to that incredible moment that the U.S. and Mexico and Canada are experiencing now. As so many will know, there has been an unprecedented gargantuan investment in soccer in Saudi Arabia, among others. Tons of money pumped into Saudi Pro League. The issue has been most of that money has gone to É, 71, olha o GD, 71 minutos. Cara, pack up lá, não, Devin? Pack up ali lá. É, negócio de mudar essa cidade para daí, é. that a number of these Saudi Arabian players, they are not starters at their own clubs in their own league. And that is a big challenge for them to figure out, is how do you grow Saudi players and the Saudi É, quantité de money impact lá daí, lá. Esse estilo. foreign players E tudo a monte de look diferente no camera. That conversation will continue. It's been a challenge for them. You've got really at the back a number of guys who are backups at their clubs. The goalkeeper Alaves, after being a backup for 4 years, went to a club in the second division in Saudi Arabia to get regular playing time. It's a puzzle that is not so easily solved. It's not altogether different from the puzzle that MLS thinks about at times. Is that you want to be a league where you get big foreign stars, but you want to make sure you're also the incubator of homegrown talent, which MLS has done a good job keeping the focus on as well. So this will not help from a perception standpoint, from a momentum standpoint. Incidentally, one of the guys tasked with figuring that problem out is Matt Crocker, who had been the sporting director for U.S. Soccer until April when he abruptly left that position. He's now the executive director of football, essentially the same position in the Saudi Arabian Federation. But that's a part of the content for Saudi Arabia at this tournament. Not just the perception of Saudi soccer now, but the build-up to the home World Cup of theirs in 8 years' time. Can Spain get on the hunt for more? It's meant for Ferran Torres. It's headed away by Ali Najami. Great, just able to keep it under some pressure there from Abu Al-Shamat. Shamat there with the tackle on Nico Williams. What do you want to see from Spain? What do they want to see? I'm just going to tag your Saudi Arabia setup as well, just quickly, because one of the other data points in their region in North Africa with Morocco, the amount of investment that they made in football and throughout the country, the King's Directive. Running in, under hit for Ferran Torres. The difference being a lot of their players play out of their country, playing high-level European leagues, and I do think that is an issue, is playing time at a high level for players, no matter how much money. How was it defensive? Rolled into the middle too far from Marino. Hey, when I'm back to the first defense here. We're seeing now this World Cup about only 1/3 of players
couple days' time start to get to the group stage finales with simultaneous kickoffs. Your joke at Seybrew engaged. That's Thierry Henry's teammate in 1998 as they won the World Cup. New York Metro Star. Says the current president of the team. He's already done enough for the leaders that there wasn't a foul. Answer for Saudi Arabia. Rosebelle, sorry. Just had to work it around though with Spain, not for the first time today. That commitment to defending, to getting back, to slowing things up. Well, Shimon. Archie know where to go. And a goal. For Saudi Arabia. Difference. Either in the group or walks all the way to third place finishers, even pulling one back here. Would be the difference in a spot the knockout round and on. Primary tiebreaker in group play is head-to-head, but when you compare all the different third-place finishers, you make no difference in the goal score. Well done, able to keep that in play, trying to get his cross in, and Rosebelle was there at the back by the sea. Kukurea actually did really well there, because he was backpedaling and he was off balance, and he had two Saudi Arabian players right around him that he was able to control that and get rid of. Celebrated getting married just before the tournament when he was in the Netherlands for his wedding. Had his passport stolen out of his car. And so couldn't join up with the training camp in Saudi Arabia. Had to join up here in the U.S. with them. And that's the one exception we were talking about earlier. He does play in France, who lost this season on loan from Roma in Italy. Cross in, brought down. Ruiz who sends it in. That's Mikel Marino just kind of works it out. Marino takes the ball, moves the ball. And they're running forward here. Solomon Dalsari. A good tackle there to take it away from behind. Dalsari never even saw it coming. Pino trying to lead the break. Intercepted. You really see him stretch. There's some tired legs on both sides, but more so on the Saudi Arabian side where they have the ball. They just seem content to try to slow the game down. You don't see this giant push forward and committing numbers. There's none of the aggressiveness in the way that they feel genuinely that they can win, let alone tie this game. And Spain's just also it just gets set in their defensive block. We're going to take the pride in the nation. Something you were saying about Saudi Arabia wanting to score. Spain will want to keep a scoreless game as well. They did the first, they just didn't score and add the goals in the first match. Now they've got 4 of them. They're on cruise control. If the opportunity presents it, I think they would go for a fifth. But as it stands, they're just kind of coasting to the 90th minute right now. And does, by the way, for Spain extends towards some historic proportions and unbeaten run of theirs. First of all, competitive games, official games, tournaments, and qualifiers. This will be 33 competitive games in a row without a loss. That is the all-time European record. The last team to beat them in a competitive match more than 3 years ago was Scotland in a European Championship qualifier. It'll be 32 games in competition without a loss. That shot is going to be down with Bayern Simon. That was on there. The third shot of the game for Saudi Arabia, the first they're required to save. In all competitions, 32. That's approaching a Spanish record of 35. Argentina, who came with a 36-game unbeaten run into the last World Cup before the Saudis beat them. And Spain are approaching some really historic records with this long unbeaten run of theirs. Spain's
Ya, apres pou Saudi met akor en. Non kon an menm nou, non kon an menm. Nou se spese fè si nou ganyi nou internet normal tout ke so seman sa an ord. Yeah, bati bon penalty la kote Saudi la, 281 minute. So di 81 minute. So pou sa 81 minute. An nou gade siye penalty la. Me still nou kon besot nou ban sa fè out. Speaking of the United States, we will finish out the group in Los Angeles against Turkey. That'll be Thursday live here on Fox. This is unprecedented in American soccer history, and it does happen at World Cups. It just never happened for us. Moskwa pa pe dan zot foot. The next round, they've clinched the group. There is, from a purely standings, seeding bracket standpoint, nothing at stake in that game. Doesn't mean there's nothing at stake at all. What do you think, a couple days out, should be the approach, the team selection from Mauricio Pochettino? What do you want to see out of that game? Yeah, it's been a fun debate throughout many different circles. I was hearing Chicharito, Clint, and everybody debating last night with Thiago about what do you do? You've got 4 guys on yellows. How do you rotate the team? How many rotations? Is too many rotations? We'll get back to that in a second. The Spanish fans are just ramping up the party here. They waited until we started the conversation. They want them to go down. I think certainly you don't play the 4 guys that are on yellow cards. That's Balogun, Richards, Anthony Robinson, and Tyler Adams. I just don't want to rest those 4 players. You don't want to risk at all potentially missing that final, that round of 32 match that they'll have up in San Francisco. The other part is for this U.S. team, I would think about rotating and resting Rosebelle, Tim Reed. What state is Christian Pulisic in? Can you get him a couple of minutes? Because should you? Yes, if he's fit and available, I think you play him off the bench. Get him 20, 25 minutes. Just give him a little bit of rhythm before then you would hopefully start him in that knockout match. And quite frankly, I think it's still important for this team to get another good result and a victory from a momentum, feel-good feeling. And while on paper it doesn't mean anything, I still think this means a lot to this team, to the country, to the momentum, to the belief, all of those things, even as you rotate. But it is still, I think, paramount to get guys that might not see the field in a World Cup, that feeling of with all the work you're putting in practice, being a great teammate. You get rewarded by appearing and getting some minutes in a World Cup because these are all very good players. And so your squad depth is important. I think I could see up to 7 or 8 changes in that match for sure. It's a strange one too because of Turkey. They are already eliminated. They have no possibility of advancing. They are getting roundly criticized in their own country. There were a lot of people who thought they might be challenging to win this group with some of the individual stars that they have. Comes across to Saud Abdul Hamid. His crossing easily dealt with by Laporte. And so what's that team today play? What kind of approach do they have in this game? This has been an absolute disastrous nightmare for Turkey in their return to the World Cup for the first time since 2002. So really interesting and different in an unexpected way in the game on Thursday in Los Angeles. And maybe the big point, as you said, is just that opportunity to continue the momentum, the excitement that the country has about this team. Also, in Turkey, as you pointed out, just how big of a disaster that is back there. This is a country that is absolutely nuts about their soccer. Their fandom is some of the best you will see, crazy environments. It means everything to them. So the idea that, well, Turkey is out, they've got nothing to play for. No, they have pride, respect, all of that is at stake for them in that match. So I don't think you're going to get a team that's just going to lay down for the U.S. They're going to come out and they're going to fight and make things simple as well. 1 minute to go here. Saudi Arabia, we said a goal could be pretty significant for them. When the goal difference is counted out, the standings are put together. If indeed they can win against Cape Verde, they're going to have to win Friday in that finale. That was a collision of heads between Saudi Arabian players. Mohamed Carmel got the worst of it, and so the game will be stopped by referee Rafael Klaus so that he can get looked at. So
Saudi Arabia do have an available sub. It was Al-Haji who was the other in that collision. You see the FS trainer there just being smart and slowing down. Gets hit as he's backtracking to try and head that one from Al-Haji, his teammate. Started his first game, was on the bench as Saudi Arabia changed their tactics. Want to fight for that. He was the man that was sacrificed as part of that. Spanish fans are enjoying what they've seen. Saudi fans defiant, moving their flags down to our right. Their World Cup hopes are still alive, absolutely. Juve is in normal service restored for the European champions ahead of their trip to Guadalajara to take on Uruguay on Thursday. They'll be in Houston for Saudi Arabia face Cape Verde. As you see there, 31 unbeaten all competitions, including friendlies, 32 competitive games without a loss. That is an all-time European record. That was broken even in that scoreless draw against Cape Verde. Italy had more help away with the Congo. First mate, they played now 2 games inside this beautiful dome here in Atlanta. Climate controlled, fairly comfortable conditions. Now you've got to go play against a high-intensity Uruguayan team. We'll see, we talked about what they end up doing later today, but still, that is a game that now not only heat but also altitude, over 5,000 feet of altitude, very different circumstances to this game. That next game, I think that's a big reason why you've seen so many different rotations today from Luis Del Fuente taking the lead ball off the halftime. Notice Pablo, he recognizes the bigger fight in this group, which is going to be that last match, I would imagine. Unless Cape Verde, again, just ride this magical moment and really be betting against them, doing something. See, I don't know if it patched up there. That was always already a Uruguay team that has been very combustible. Under Bielsa, there's a ton of noise around them in the last year. There's a fragility, it feels like at times with Uruguay, that can potentially be exploited by the right opponent. Almost the complete opposite with Cape Verde. A team that plays free, a team that plays without expectation from anybody. Except for maybe now Rosina's 16, 17 million Instagram followers, whatever he's got. Ghana is going to be coming on, and it looks like it's going to be Nasser Al-Dassri who comes off, and so Kano will continue after the head injury. One other quick thought. The United States are calling in Santa Clara in around 32. It will be a third-place finisher. Which third-place finisher depends on a very intricate, essentially mathematical formula. It's not randomness. It is based on there are 495 different possibilities of if the best third-place finishers come from this group, and that group, and this group. That means this team goes there, this team goes there. So it is in fact all spelled out. It will not become precisely clear until this weekend, next week I should say. Saturday night, as the group stage wraps up. The likeliest scenario statistically, as we're in 6 added minutes, is that it would be a third-place finisher from Group B. That means the likeliest scenario is it would be the winner of the game in a couple days between Qatar and Bosnia and Herzegovina. That doesn't mean it will be either of those teams. Certainly, if that game finishes a draw, neither would have a win on record to advance a third-place finisher. So, but that will be the first data point where we start to find out the possibilities, but it might be a few days after. In fact, almost certainly will be a few days after, until we know for sure which team the U.S. will play. That's different than knowing for sure you're getting, say, the runner-up for this particular draw. So just a heads up that you're going to see a lot of winners between Bosnia and Herzegovina and Qatar. That's the likeliest possibility, but it's not for sure. Good job, U.S. gets that. You nailed that. Thank you very much. As a cross. Offside. Germany, Spain imita com a gol para offside, tá?
Is it pas offside ça? Pas offside ça, là? 5-0 présent. Moi, on est arrêté dans puis à envoyer message là. Oui, combien arrivé? Je connais combien arrivé. Je t'ai vu mon dit combien arrivé. On regarde aussi pas offside ça là. Il y a un coup. Yeah, offside non? Offside. Pati mwazo pa voudan. Pati mwazo pa voudan offside pou ezan la. Offside men, c'est pas ta décision. And this is scientific. This is not the opinion of video assistant referee. This is down to the computer science of his position when the ball was struck, the position of the defenders. That's all being mapped out right now. And they semi-automated offside technology. And Rosebelle stops the referee is just waiting to receive whether this will stand up or not. Pe checker la côté de la pe checker si offside. But that chance came as my knowledge of statistical analysis was right. C'est moi là où est offside. It's why we always do talk about though how your eyes can be deceiving at times in these offside decisions, and it's not until, as they're going to right here for us, the reason it's close is the defender's very top of the screen there. His foot, and that would be closer, that angle right there than the one where Si donc on peut checker même si un goal ça c'est comme si tu faire une différence là 4-0 comme on va faire droit là on dit dans deux autres goals on est pas 5-0. Ah oui, on va bon, tenir la même. Ah, tu vas pas inquiète là, comme si on perdait un goal. When it's so tight like this, it's extremely tight. It needs to be verified by the VAR. And we're using the technology. That's why there's such a delay because it's that tight. And it just seems like Stuart said, when you first see this, you think, well, that's clearly offside. But it just shows camera angles can be deceiving. And this is extremely tight. And where it gets interesting as well is, what part of the body are we counting from the attacking player? Because it's somewhere theoretically on the arm. Yeah. And that has to be made precise. The number 7 of Spain has the offside position. Yes, offside. So he is indeed offside. The goal is not going to count for Ferran Torres. Tu offside. Tu allez, t'as besoin de offside. Pas nous connais offside. Nous peut dire offside. Pas écoute nous. Was offside, and as we did lay out, that was closer than perhaps your first intuition is to say, no, he's off for sure. Then it was a maybe he could be. On fait une différence là, regardez. 4-0. Very tight indeed. Could prove significant when all is said and done. And that Nico Williams almost. On va aller run ça 5 présent. Qui va tirer les autres. Et là, mon croise parle un petit peu plus. C'est dans l'état perdu à cause pas autres la faute là. Et corner pour Saudi. 95 minutes là avec 6 minutes d'état perdu. So si Saudi a 4 goals là. Pas pour gagner. Dans la chicken net. Shaken up behind the play. Possession dominant as we would have expected. Statistically dominant as we would have expected. And the scoreline dominant as Spain would have hoped. But as you said, it now kind of comes down to what Uruguay and Cape Verde do later today. What Spain would need in their finale to win the group and not have to
think about potentially playing Argentina in the round of 32. Which, because of this result, you're thinking, okay, well, if you're going to win, they actually are starting to think, well, we've got to win big. Because then that gives them the chance if they draw with Spain, then you get the goal differential as opposed to head-to-head as the tie. Guys, when I be gaspian chicken later lah. That could make that a potentially wild finale between Spain and Uruguay. Guadalajara Friday night. Nico Williams back to Marc Cucurella, created a goal from an own goal. He was the fourth for Spain. Cubarsi was meant for Marino, and now he picked it up. Roger Ford, really effective game for him today. His cross in between options and headed along. So you're 1 minute past the minimum 6 indicated. Yeah, but then gaspi later, there's later page. So moi bisa run so later pour checker offside qui nous tout nous connaît offside. Et and là is Spain là. All Spain, gaspi later. A lot of referees might have said, okay, it's 4-0, we're done. That is something that referees are great on, is making sure you play the proper amount of time. So that's why we're going to continue on here, even as the result is no longer in doubt. Has it ever been done? You tell me, what's that mean? No. Là anytime la referee, you got that about G match fini. Ruiz, Marino blocked. And as we've seen, that's the big difference. If you can get that early goal, just changes everything. Et fini. Match fini. Spain y gagne. Spain y gagne 4-0. Ah oui, autres. Pas mal débrouillé versus Saudi. Et là, demain, Paris nous dit, nous vous avez ce match Argentina. Live and direct, nous pour là, définitivement. Pour nous watch party. Et voilà pour sortir qui nous en a pour. Il y a encore un match, mais c'est pas nous pas couvrir, c'est tout que nous avons fait. Et merci beaucoup pour qui tune in aujourd'hui soit fait si ou là demain soir fait si ou là 9h sharp fait si autres là. Alright, so merci, nous vous disons bonsoir, dormez bien et passez bonne nuit. And nous allons demain. Félicitations pour Spain, man qui supporte Spain, qui est dans le group stage là, le numéro 1, Saudi Indian dernier de son group H. Grâce à ce 4 goals. Alright, so au revoir et bye bye. Back in the stadium, Alexi, and really, excellent. Everything they could have wanted. Comprehensive. They got the goals.